So let's begin our class. So as I was telling you, in the poem to his what is this, in every line, in every instance, you will find the power of argumentation, right? As we know that metaphysical poets are very much expert in the argumentative language, in the language of persuasion. So a poem stress what you see, the poet is convincing his beloved to become intimate, right? And you will see as a tool for argumentation, as a tool for persuading the beloved, the poet has taken the metaphor of death. এবং in the entire poem তুমি দেখবা death dominates the entire, is a key element of the poem is death. Death, what he wants to mean is death is certain, inevitable. Death must catch you, right? We cannot escape from death. If it is certain in our life, if it is inevitable in our life, it means at a certain time of our life we will die. So we don't have eternal life to plan our life, right? Because whatever we need to plan and whatever we need to do in the present, because future is uncertain. Can you get my point? My point comes from the poetic idea, right? So he wants to say that future is uncertain. Whether tomorrow we will live or not is uncertain, because tomorrow never comes, right? So live in present. এই কবিতাটা সেটাই বলছে, live in present. এই জন্য the speaker, the poetic persona is convincing his beloved to get together, to accept his proposal of getting intimate before they die. Because after death they would not get this chance. মরে গেলে তারা এই সুযোগ পাবে না। বুঝতেছো বিষয়গুলো? এটা পড়লে এনজয় করবা। So that is your assignment. You need to study the poem on your own, either in pair or in groups or individually, and then in tomorrow's class you need to present the entire poem. I'm not going to explain the poem. Yes, I will be doing one thing if needed. If needed, you need to understand the clause. If I think that I should add something to what you are saying, then I will add my point to your points. But if you are already okay, if you are presenting beautifully, if you are explaining the poem properly, I don't think I would need to add any other points to your points. এই জন্য তোমাকে you need to prepare yourself, right? সুন্দর করে কালকে আসবা। উইকেন্ড স্টুডেন্টরা ওরা খুব সুন্দর করে এটা করছে ওরা নিজেরা, হ্যাঁ। এবং অ্যান্ড আবারও বলছি যে whether you are right or wrong, just forget about it. ওটা নিয়ে কোনো চিন্তা করে, you just the first thing you need to do, তোমাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত recite the poem 10 times. 10 বার কবিতাটা পড়বা, কিচ্ছু বুঝাতে, with no intention of understanding the poem, only with the intention of pleasure. Read the poem 10 times from the beginning till the end. 10 বার কবিতাটা পড়বা এক সিটিং এ। 10 টাইম পড়তে তো সর্বোচ্চ 10-15 মিনিট লাগবে, so that you can be familiar with the language, with the intonation, with the flow, with the fluency of the poem. So then you go for the understanding of the poem. প্রথম রিডিং এ যদি বুঝতে যাও তাহলে you are dead. ঠিক আছে? সো এটা এই জিনিসগুলো করবা। এটা কি চলছে? Oh, video is going on. Okay, don't worry. Well, aske our today's poem is another beautiful poem. Poetry makes your life beautiful, right? তাই না? Okay, so do you write poems? Any of you? No, sir. Did attempt. Yeah? I did attempt once or twice, but Who stopped your attempt? Why did stopped that attempt? It's just then why didn't you continue the good attempt? That is a good attempt. Yeah, you should continue that. I do write stories. Stories? Oh, that's good. So
you know. Yasin writes quite often. Yasin, oh, that's good. Bangla. Yes. Yeah, that's good. I appreciate. And so that's why Yasin is. So Yasin is a is a superior human being, because poets are called higher than scientists. So he is a superior human being, right? Mr. Yasin. It's our pleasure that he is with us. Okay. He is with us. Okay. So our today's another most beautiful poem by Andrew Marble is. Definition of love. Yes, this is what is contribution to the class. এই যে আমি একটু বললাম, একটু আমি পজ দিলাম, তোমরা বলে ফেললা। So this is what is contribution to class বলবা। এই হোক না হোক সেটা পরে দেখা যাবে, forget about that, হ্যাঁ? Okay, the definition of love. So the definition of love is written by Andrew Marble, and it is a metaphysical poem. Definitely love poem. ওখানে বলাই আছে, শুধু লাভ poem বললে হবে না, এটা হচ্ছে the base fundamental love poem. কারণ definition না জানলে তো you are unfit to make love, right? So first of all you need to know the definition. So it is the origin, yes, origin, and this poem also talks about the origin of his love. এই যে আমাদের কবি বা স্পিকার যে এই লাভের এই কবিতার মধ্যে স্পিকার the speaker is talking about, he is also talking about the origin of his love. তার লাভের অরিজিনটা কেমন, নেচারটা কেমন, he is talking about the nature of his love, right? এই তারপরে whether it is possible love or impossible love. In love making there are promises, in love making there are promises. Either the promises come from both sides or the promises come from within, from our souls, right? For example, if you love someone, either you give promises to that person or that person give promises to you. So these promises are the physical promises. মানে হলো কথাবার্তা, আমরা মিটিংয়ে যাব, ঠিক আছে, কালকে পিজা হাটে যাব, এইগুলি physical promises, right? কিন্তু তুমি you have promises within your mind, within your soul, and these promises are not communicated with the person you love. These promises are the spiritual promises, right? তোমার মনেই আছে যে ওকে নিয়ে থাইল্যান্ড যাব, এটা করব, সেটা করব, হ্যাঁ? তারপরে কি যেন এই যে কয়েকদিন দেখি ওই যে হীরার নাকফুল, হ্যাঁ, ডায়মন্ডের নাকফুল, 1900 টাকা বলতে। তো আমি একটাতে নাম্বার নিয়ে ফোন দিয়েছি তো আমার ওখানে আবার শো করে এটা হচ্ছে ফেক নাম্বার, হ্যাঁ। তো আমি এবার ডিলিট করে দিয়েছি, 1900 টাকা। সো এই যে তুমি প্রমিস করতেছো বা তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখো, the dreams you have, the promises you have in your soul, that your partner is not aware of, or that you don't communicate with your partner, that promises are the spiritual promises. তো এই কবিতার মধ্যে আমরা সেই প্রমিসের কথা, and the poet says that his love here in this poem, his nature of love is unattainable. যে বলতে তার লাভটা কেমন, এটা হচ্ছে perfect love, perfect and divine love. So perfect and divine love যদি হয়, so this is unattainable of what? Why this is unattainable for what? But they cannot come into physical contact, so this is unattainable. এই যে তারা physical contactে আসতে পারবে না, এটা হলো unattainable. মনে আসছে আমার physical contactে আসবো, কিন্তু আমি তো এটা পারবো না। Why? Because the nature of my love is perfect, spiritual, divine, and the nature of a divine love is to prevent the physical connection. বুঝতে পারছো? And the nature of a physical love is to allow spiritual connection only and disallow physical contact. বুঝতে পারছো? So this is how the poetic person, I mean the speaker of this poem, describes that his poem is unattainable because it is divine, it is perfect. And the basis of his poem, of his love, the basis of his love is impossibility. এটা ইম্পসিবল, এটা প্রথম স্ট্যান্ডাটা আমরা দেখব। সে বলছে আমার লাভটা হচ্ছে খুবই রেয়ার লাভ, এটা স্ট্রেঞ্জ ধরনের একটা লাভ, একটা রেয়ার। It's the origin, the source of my love is strange, is a rare source. My love comes from a rare source, from a strange source that is based on impossibility. Impossibility of what? Impossibility of physical contact. Why impossible? Because my love is spiritual. So what? Because spiritual love disallows physical contact. বুঝতে পারছ?
এই যে কথাগুলি বললাম, বলো তো আমরা কি শিখলাম এখান থেকে? The definition of love. Definitely one of the themes of this poem is love. এই যে আমরা ইম্পসিবিলিটি কথা বললাম, এর মধ্যে আরেকটা থিমও বলছি। একটাতে বলছি one theme is most important theme of this poem is love. Another most important theme, Religion. yeah, বলো বলো, impossibility, পসিবল না। হ্যাঁ, তুমি কি বলছিলে ফাতেমা? Religion. মানে how like in metaphysical poem. Yeah, religion, nature, huh? That's good. That can be. But still another, most important theme is what? Sadness. তাই না? সে তো আমার মনে I have promises in my mind. কিন্তু আমি জানি আমার প্রমিসটা ফুলফিল হবে না। রাইট? তা আমি যখনই আমি জানি I have promises, but I মানে I am also aware of the fact that my promises would never be fulfilled. What would be the condition of my mind? What would be the condition of your mind in that case? Happy or sad? Sad. Sadness is another important, theme of this poem. And the poet clearly mentions that why it is impossible, because there is a barrier. Spiritual is one thing, because of the nature of the love. So still, if the nature of spiritual love or divine love does not allow two lovers to come in physical contact, then there is a force যে allow করছে না। What is the force behind লাভের? সে এখানে উল্লেখ করে দিয়েছে, that force is fate. বুঝতে পারছো? So another most important dominating theme is fate. বলছে fate prevents us from coming into contact. যে ফেটের জন্য, ফেটকে এখানে দেখানো হয়েছে একটা ব্যারিয়ার হিসাবে, রাইট? যে ফেটের জন্য আমরা কি করতে পারি না, আমরা আমার যে প্রমিসটা সেটা আমি অ্যাটেইন করতে পারবো না। আর ফেট সেখানেই বাধা দেয় যে লাভটা হচ্ছে পিওর লাভ, এটা হচ্ছে ফেটের স্বভাব। সো এখানে প্যাসিমিজম আছে, হ্যাঁ, হতাশা আছে। তো আমরা লাভ হচ্ছে একটা থিম অফ এই পোয়েমের, তারপরে হলো ফেট হলো অ্যানাদার থিম, স্যাডনেস অথবা প্যাসিমিজম অ্যানাদার থিম, আর স্পিরিচুয়াল ইউনিয়ন এটা হচ্ছে অ্যানাদার থিম। এই তো আমরা এবার এটা একটু পড়বো নিজেরা, পড়ে এরপর আমরা আবার একটু again we'll be discussing, right? So who will be starting first? Well, first one reading, silent reading for all of you, right? You read silently on your own once. Read silently. Once you finish reading once, first time silently, then you will read aloud. Okay. So who is gonna, recite first? As we have, structured the recitation, right? First, you will recite the first two stanzas, and this way it will go on to the next, reciters. Okay, then Zubair. Okay. The definition of love by Andrew Morgan. My love is of a birth as rare as it is for some object strange and high. It was begotten by despair upon impossibility. Magnanimous despair alone could show me so divine a thing, where feeble hope could never have flown, but vainly flapped its tinsel wing. And yet I quickly might arrive where my extended soul is fixed, but fate does iron wedges drive, and always crowds itself betwixt. For fate with jealous eye does see two perfect loves, nor lets them close. Their union would her ruin be, and her tyrannic power depose. And therefore her decrees of steel, as the distant poles have placed, though love's whole world on us doth will, not by themselves to be embarrassed,
unless the giddy heaven fall and earth some new convulsion tear. And us to join, the world should all be cramped into a planisphere. As lines, so loves oblique may well themselves in every angle great, but ours so truly parallel, thought infinity can never meet. Therefore, the love which us doth bind, but fate so individually diverse, i- is the conjunction of the mind and opposition of the stars. This one, the last stanza is the most remarkable stanza of this poem, right? That is the metaphysical conceit. There, go on. The definition of love by Andre Marvel. My love is of a birth as rare as it is for object strange and high. Strange and high. Strange and high. But when you're reading the word high, okay, give a kind of, onomatopoeia expression, high. Okay. It was begotten by despair upon impossibility. Magnanimous despair alone could show me so divine a thing where feeble hope could never have flown. Very good. But finally flapped its tinsel wing. Wings. Good, thank you. It was really good reading. Okay, And yet I quickly might arrive where my extended soul is fixed. But fate does iron wedge drive, and always crowd itself betwixt. For fate with jealous eyes does see two perfect loves, good. nor lets them close. Their union would her ruin be, and the tyrannic power depose. Good. Beautiful reading. After the pose, you will be, starting from this stanza. Okay. And therefore her dictates of steel, as the distant poles have placed, though love's whole world on us doth will, not by himself to be embraced, unless the giddy heaven fall, and earth some new convulsion tear, and us to join, the world should all be cramped into a planisphere. Cramped into a Planisphere. planisphere. And the last one, as I have said earlier, the last, reader will read the whole poem, right? Yes. As lines, so love's oblique may well themselves in every angle greet, but ours so truly parallel. Though infinite can never meet. Therefore, the love which us doth bind, but fate so invidiously diverse, is the conjunction of the mind and opposition of the stars. Okay, very good. You see, in the final stanza, the power of two things, right, is, combined. So what is the power of two things in the final stanza? Can you identify the two powers in the final stanza? What are the two powers the poet has, talked about in the final stanza? Final stanza, good, wonderful. Yeah, yes, and then another one. Fate is a powerful, tool, element here, right? Agent, powerful agent. And Conjunction of mind. conjunction, very good. Love itself is a powerful element, right? It's a powerful tool. দেখো না final stanza তে কি বলছে? Therefore the love which us doth bind. Love যদি powerful না হয় তাহলে এটা দুইজনকে bind করে কিভাবে? If you bind something, if you bind two things, you need to have some kind of power in your hand
in the things using which you would like to bind two things. So love is an element that combines. Dot and love are two opposition. না ডুথ হচ্ছে ডাজ I think fate and love. হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই They are বলছি two opposition. সেটাই বলছি তাদেরকে দুটা এই ইয়ে হিসেবে দেখানো হচ্ছে ওই যারা ওই এটা কি বলে রাইভেলস হিসেবে দেখানো হচ্ছে হ্যাঁ অপোনেন্টস সো দুইটা অপোনেন্ট ফোর্সেস দ্য টু অপোনেন্ট ফোর্সেস আর ওয়ান লাভ কারণ লাভের মাধ্যমে দুইজন লোক কেউ কাউকে চিনে না দুই জাতির দুজন লোক যাদের চিন্তাধারা আলাদা হ্যাঁ কখনো পরিচয় নাই এক হয়ে যায় ব্যাপারটা এরকম না তো কতটা পাওয়ারফুল লাভ বলতে আর একটা পাওয়ারফুল জিনিস আছে যেটা আবার এই লাভের মধ্যে একটা ডিভিশন তৈরি করে সেটা হচ্ছে কি ফেট সো এখানে দ্য ডিভিশন দ্য ফেট ইজ মেকিং বিটুইন দেম ইজ কি যেন ডিভিশনটা কোনটা যেটা ফেট তাদের মধ্যে ক্রিয়েট করে হোয়াট ইজ দ্যাট ডিভিশন ফেটের কারণে তারা কি করতে পারছে না ইউনিয়ন করতে পারছে না কিন্তু লাভের কারণে আবার ফেট কিন্তু একটা জিনিস থামাইতে পারছে না ওয়ান ইউনিয়ন ফেট ক্যান নট স্টপ স্পিরিচুয়াল ইউনিয়ন ফেট থামাতে পারছে না আর এটা হচ্ছে ফেটের নেচার ফেট এটা অ্যালাউ করে যদি পিওর পারফেক্ট ডিভাইন লাভ হয় তাহলে স্পিরিচুয়াল ইউনিয়ন সেখানে থাকবে কিন্তু ফেট তখনই তাও পাওয়ার এক্সারসাইজ করবে যখন ফিজিক্যালি যাবে এবং লাভের নেচারটা যদি কি হয়ে থাকে স্পিরিচুয়াল হয়ে থাকে লাভের নেচারটা যদি ডিভাইন হয়ে থাকে লাভের নেচারটা যদি পারফেক্ট হয়ে থাকে তাহলে ফেট এখানে পাওয়ার এক্সারসাইজ করবে স্পিরিচুয়ালে আসার ক্ষেত্রে ফেট পাওয়ার এক্সারসাইজ করবে এবং ওরা স্পিরিচুয়াল ইউনিয়নে আসতে পারবে না ঠিক আছে আর যদি লাভের নেচারটা পিওর হয়ে থাকে ডিভাইন হয়ে থাকে স্পিরিচুয়াল হয়ে থাকে তবে লাভ আবার কি ফেট কি করতে পারবে না ওদের স্পিরিচুয়াল ইউনিয়নটা থামাইতেও পারবে না কারণ ফেট এটাকে অ্যালাউ করে বুঝতে এই ওয়ান্ডারফুল representation of the two kinds of forces delineated in the final stanza. Now, our last, reciter, last reader. The definition of love, written by Andrew Marvell. My love is of birth as rare, as it is for object strange and high. It was begotten by despair upon impossibility. Magnanimous despair alone could show me so divine a thing. So when you are moving from one stanza to another stanza, okay, meaning, I'm sorry to interrupt, okay, when you are moving from one stanza to another stanza, make sure that you are giving a pause, longer pause than the pause that you give between lines. Right? Okay. Magnanimous despair alone could show me so divine a thing, where feeble hope could never have flown, but vainly flapped its tinsel wing. And yet I quickly might arrive where my extended soul is fixed, but fate does iron wedges drive, and always crowds itself betwixt. For fate with jealous eye does see two perfect loves, nor less them close. Their union would her ruin be, and her tyrannic powers depose. And therefore her decrees of steel as the distant poles have placed. Though love's whole world on us doth will, not by themselves to be embarrassed. Unless the giddly heaven fall, and earth some new convulsion tear, and us to join the world should all be cramped into a planch sphere. As lines so loves oblique may well themselves in every angle greet, but ours so truly parallel, though infinite can never meet. Therefore the love which us doth bind, but fate so enviously debars.
is the conjunction of the mind and opposition of the stars. Wonderful, beautiful. So see, again let me say something about the final stanza. বলছে আমাদের যে ইউনিয়নটা সেটা হচ্ছে এই যে যেই the love that connects both of us, সেটা হচ্ছে কিন্তু ফেট সেখানে কি করছে আমাদের একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফেট সো এনভিয়াসলি ডিভার্স, ফেট আমাদের দুইজনের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে যেন আমরা ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টে আসতে না পারি। এটা হচ্ছে এরকম, ইজ দ্য কনজাংশন অফ দ্য মাইন্ড। সো দিস ইজ দি কনজাংশন অফ আওয়ার মাইন্ড বিকজ অফ দি পাওয়ার প্লে অফ ফেট ইন আওয়ার লাভ। তা আমরা কি করছি, আমরা ফিজিক্যালি কানেক্টেড, স্পিরিচুয়ালি কানেক্টেড অ্যান্ড অপোজিশন অফ দি স্টার্স, রাইট? তা আমরা যখন ফিজিক্যালি যখন কারোর সাথে আমরা কন্ট্যাক্টে আসি, তো সেটা হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে না আসাটাকে কম্পেয়ার করা হয়েছে এখানে কার সাথে, স্টারের সাথে, স্টারের কন্ট্যাক্টে আসার সাথে করানো। আর যদি আর স্পিরিচুয়ালি যেটা, সেটা হচ্ছে মাইন্ডের যে কানেকশনটা, কনজাংশনটা, মাইন্ডের কনজাংশনটা আমাদের এখানে it is happening, the conjunction of our mind is happening, but the physical contact is not happening, which is something like the opposition of stars. আচ্ছা, এবার প্রথম থেকে যদি আমরা একটু একটু করে ডিসকাস করি কবিতাটা, তাহলে লেটস সি হাউ উই get to understand the poem from the beginning till the end. তাহলে my love is of, okay, the definition of love by Andrew Marvell. My love is of a birth as rare as 'tis for object strange and high. It was begotten by despair upon impossibility. So I think you have got the central idea of what the first stanza is talking about. প্রথম স্ট্যান্জাতে কি বলা হচ্ছে যে মানে he is giving a common picture of the nature of his love. এই আমাদের স্পিকারে বা কবি তার প্রেমের যে ধরন, সেই ধরনের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিয়েছে, রাইট? একটা পেডিগ্রি দিয়ে দিয়েছে যে আমার প্রেমের ধরনটা কেমন। ধরনটা বলেছে রেয়ার, মাই লাভ কামস ফ্রম এ রেয়ার সোর্স, ইট ইজ আনকমন। আমার লাভটা কিন্তু কমন না, ইট ইজ নট লাইক দি লাভ অফ দি কমন পিপল অর লাইক দি কমন লাভ ইউজুয়ালি পিপল হ্যাভ উইথ দেয়ার বিলাভেডস। আমারটা সেরকম না, আমারটা হচ্ছে এবং স্ট্রেঞ্জ, এটা ধরনটা খুবই স্ট্রেঞ্জ, বুঝা গেছে? অ্যাজ এটা অবজেক্টটা হচ্ছে খুবই হাই এবং স্ট্রেঞ্জ। দেখো এখানে দুইটা জিনিসকে কানেক্ট করছে, বুঝছো? এর অবজেক্টিভটা হচ্ছে, আমার লাভের অবজেক্টিভ উদ্দেশ্যটা স্ট্রেঞ্জ আবার হাই, তাই না? কোনো কিছু যদি খুবই হাই হয়ে থাকে সেটা তো স্ট্রেঞ্জ হয় না, হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে। তো এখানে বুঝতে পারছো হোয়াট ইজ ইন্ডিকেটিং, যে হাই মানে ডিভাইন, ডেভিনিটির কথা মিন করছে, এতটা ডিভাইন আমার লাভ, স্ট্রেঞ্জ, কিন্তু আমরা উই ক্যান নট কাম ইন ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট। ওকে, সো এরকম একটা স্ট্রেঞ্জ এবং হাই লাভ তো রেয়ার, এটা তো, তাই না? এটা তো ডেফিনেটলি রেয়ার। এরপরে বলছে ইট ওয়াজ বিগটন বাই ডিসপেয়ার আপন ইম্পসিবিলিটি। সো এখানে ফাইনাল, একদম ফাইনালি বলে দিয়েছে এরকম একটা সোর্স থেকেই মূলত আমার প্রেমের উৎপত্তি তোমার প্রতি। সে তার ইয়েকে বলছে, ফর এক্সাম্পল তার বিলাভেডকে, আমার বিলাভেডের প্রতি আমার যে প্রেম, দ্য লাভ আই হ্যাভ ফর মাই বিলাভেড ইজ প্রডিউসড আউট অফ সাচ সোর্সেস। বুঝা গেছে ফাতেমা? কারো কোয়েশ্চেন? আর অ্যাড করলে করতে পারো, দ্যাটস গুড, ক্রিয়েটিভ প্রসেস অফ লার্নিং। হ্যাঁ, অ্যাড করবা। আর ফ্লোর ইজ ওপেন, এটা ডেমোক্রেটিক ফ্লোর, হ্যাঁ, অটোক্রেটিক ফ্লোর না। যদিও এখানে অটোক্রেটিক কথা আছে, অটোক্রেসির কথা আছে, যে ফেটের কথা বলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এখানে সবাই কথা বলবে, ভুল হইলেও বলবে, শুদ্ধ হইলেও বলবে, ওদিকে কথা বলার প্রয়োজন হলেও বলবে, প্রয়োজন না হলেও বলবে, কারণ কথা বলা তার অধিকার। হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা, তারপরে কি বলছে দেখো, ম্যাগনানিমাস ডিসপেয়ার, অক্সিমরন জানো তোমরা, দুইটা অপোজিট জিনিসকে একসাথে করে ফেলা। হ্যাঁ, বলছে ম্যাগনানিমাস ডিসপেয়ার অ্যালোন could show me so divine a thing, where feeble hope could never have flown, but vainly flapped its tinsel wing. এখানে ম্যাটাফর ইউজ করছে। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটাফর হিয়ার? বলো ম্যাটাফরটা কি? গুড।
আরেকটু যদি স্পেসিফিক হয়ে গেছো, আরেকটু জেনারেল হয়ে গেলে টিনসিল উইং থাকে কার, উইং থাকে কার? বার্ড, হ্যাঁ হ্যাঁ, টিনসিল মানে হলো একটা ওই যে শাইনি স্ট্রিপস, লং শাইনি স্ট্রিপস। তো পাখির ইয়েকে, পাখাকে মিন করছে আর কি, টিনসিল উইং। সো এখানে বার্ড ইজ ইউজড হিয়ার টু কম্পেয়ার হিজ লাভ, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তো এখানে যেটা বলছে, প্রথমেই বলছে ম্যাগনানিমাস ডিসপেয়ার অ্যালোন কুড শো মি সো ডিভাইন এ থিং। বলছে ডিসপেয়ার, ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, হতাশা। আবার বলছে হতাশা খুবই ম্যাগনানিমাস, খুবই লার্জ হার্টেড পার্সনকে আমরা বলি ম্যাগনানিমাস, জেনারাস। হ্যাঁ, হি ইজ পার্সন অফ ম্যাগনানিমাস হার্ট, মানে কি তার হৃদয়টা খুবই বড়। তো হতাশা আবার এত ম্যাগনানিমাস হয় কীভাবে, তাই না? এটা অক্সিমোরন। তো বলছে এত আমার ডিসপেয়ারটা এত ডিভাইন বা এত ম্যাগনানিমাস, আমার হৃদয়টা এত বড় যে যেখান থেকে আমার কি ডিসপেয়ার জন্ম হয়েছে, এবং সেখান থেকেই আমার এই ডিভাইন প্রেমের উৎপত্তি। আমার ডিভাইন প্রেমটা হচ্ছে আমার সেই ম্যাগনানিমাস ডিসপেয়ার থেকে প্রডিউসড হয়েছে। এবং যেগুলো আশা, এবং আশার কথা বলছে যেটা, দেখো, ওয়ার ফিবল হোপ কুড নেভার হ্যাভ ফ্লোন বাট ভেইনলি ফ্লিপড its tinsel wing. My love is so divine. In this divine act of love making, my hope is very weak. আমি যেটাকে হোপ করি, আমার ফুলফিলমেন্ট, মাই প্রমিস অফ ফুলফিলমেন্ট, আমার মনের মধ্যে যে ফুলফিলমেন্টের প্রমিস আছে, হোপ আছে, সেটা খুবই উইক এই সিচুয়েশনে। কোন সিচুয়েশনে? ইন হুইচ সিচুয়েশন মাই মেন্টাল wishes, my hope and my promises, mental promises are very weak. কোন সিচুয়েশনে উইক বলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি, নো, ফিজিক্যাল লাভে তো এটা উইক না, স্পিরিচুয়াল লাভে, হ্যাঁ, ডিভাইন লাভে এটা উইক। বুঝা গেছে? কারণ আমার লাভের বেসটা তো হচ্ছে, নেচারটা হচ্ছে ডিভাইন। আর সেখানে যদি আমি অন্য কোনো কিছু আশা করি, আসলে এটা হচ্ছে মরুভূমিতে কি আশা করা। হ্যাঁ, ধরো তোমার, হ্যাঁ, ব্যাপারটা বুঝছো? রাতুল, বুঝছো তুমি? হ্যাঁ, বলছে আমার নেচারটা হচ্ছে, আমি যেখানে যাকে নিয়ে বেঁচে আছি বা যেটা নিয়ে কথা বলি, যেটা আমার ভিত্তি, সেটা হচ্ছে এত হাই, এত উঁচু, এত ডিভাইন। সেখানে এই জিনিসগুলি তো এই আশা, এক্স্যাক্টলি দিজ আর দি ম্যাটাফোর্স ইউ ক্যান ইউজ টু টক অ্যাবাউট পোয়েটিক পিস। হ্যাঁ, এগুলি ইউজ করতে হয়, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এরপরে দেখো, and yet I quickly might arrive where my extended soul is fixed. কি সুন্দর কথা, হ্যাঁ? But fate does iron wedges drive and always crowds itself betwixt. বলতে আমি হয়তো সম্ভবত আমি কোথায় পৌঁছতে পারতাম, আমার গন্তব্যে, I might have arrived at my destination, but fate. আর মাই ডেস্টিনেশন কোনটা? প্রেমের মধ্যে তো প্রমিস থাকে, অ্যাম্বিশন থাকে, ডিজায়ার থাকে, উইশ থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, উইশ থাকে কি? ইউনাইট, টু বি ইউনাইটেড। দিস ইজ কমন অ্যান্ড এক্সপেক্টেড উইশ ইন লাভ মেকিং, যে উই উইল বি ইউনাইটেড। ক্লিয়ার? এটাই হচ্ছে ডেস্টিনেশন। ক্লিয়ার? বাট এখানে কি বলছে, কই যেন, আমি কোন প্যারা আছি, অ্যান্ড ইয়েট আই কুইকলি মাইট হ্যাভ অ্যারাইভড, সম্ভবত আমি দ্রুতই আমার গন্তব্যে পৌঁছতে পারতাম, বাট ফর ফেট, ফেটের জন্য পারছি না। কেন পারছি না? এর পিছনে আরেকটা কারণ আছে। দি নেচার অফ মাই লাভ ইজ ডিভাইন, স্পিরিচুয়াল, যার জন্য ফেট হ্যাজ পাওয়ার টু এক্সারসাইজ হিয়ার ইন মাই কেস, ইন মাই সিচুয়েশন। বুঝা গেছে? আচ্ছা, ওকে। ফর ফেট উইথ jealous eyes, for fate with jealous eyes does see two perfect loves, nor lets them close, their union would be ruin be, and her tyrannic power dispose. দেখো, ফেটের যে পাওয়ারফুল সেটা এখানে বলছে আমরা যদি ফর ফেট in this situation, in a situation of divine love, if two lovers get together, if two lovers are united, that is the catastrophe for fate. সেটা হবে ফেটের পুরা ধ্বংস, ডিজাস্টার। তাহলে এই জন্য ডিভাইন লাভে টু লাভার্স, অ্যাকর্ডিং টু ফর এক্সাম্পল এন্ড্রিউ মার্বল, in a divine love two lovers can never be united physically. They can only enjoy the pleasure of
spiritual union. If they get united physically, that is the disaster. সেটা হচ্ছে ধ্বংস, হ্যাঁ, ফেটের জন্য ফেট, সেটা হচ্ছে ফেটের ধ্বংস, the disaster of fate itself. এরপরে কোথায় আছি আমরা? Fourth paragraph. And therefore her decrees of steel as the distant poles have placed, though love's whole world on us do wail, not by themselves to be embraced. Okay. So এই জন্য যে what so fate has a power to prevent our union, to prevent our embrace. So we cannot get into the act of embracing each other because of the power exercise done by fate. Fate যে power exercise করছে, যার জন্য আমাদের কখনো কি হবে না, এটা হবে না. So my hope, এই যে আমার ইচ্ছা, এই যে আমার উইশ ফুলফিলমেন্টের জন্য যে উইশটা, এটা আসলে ইউজলেস, এটার কোনো, তো এই যে বলছে দ্য ওয়ে দি পোয়েট ইজ টকিং অ্যাবাউট ইজ লাভ, প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাই, পেসিমিজম, স্যাডনেস, তাই না? স্যাডনেস কিন্তু সব জায়গায় আছে। ওকে, অ্যান্ড আনলেস দ্য গিডি হেভেন ফল অ্যান্ড আর্থ সাম নিউ কনভালশন টিয়ার অ্যান্ড আস্ক টু জয়েন, the world should all be crammed into a plain sphere. As lines, so loves oblique may well themselves in every angle grid, but ours so truly paralleled, though infinite can never meet. যদিও আমাদের প্রেমটা হচ্ছে কি, হ্যাঁ, আমরা যদি প্রেমটা হচ্ছে ডিভাইন বা বাট আওয়ার সো ট্রুলি প্যারালাল, যদিও প্যারালাল হয়ে থাকে আমাদের ইন্টেনশনটা একইভাবে, আমাদের উই মেক লাভ প্যারালালি, বাট এটা আমাদের মানে ইটার্নিটি চলে যাবে, কিন্তু আমরা কখনো কি হতে পারবো না, ইউনাইটেড হতে পারবো না। আর ফাইনালটা তো বলেই দিলাম, therefore the love which us do bind but fate so enviously debars, but fate আমাদেরকে মানে ঈর্ষান্বিত চোখে আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে। ওখানে আছে যে শেক্সপিয়ারের, যদি তোমরা ব্ল্যাক আইড গ্রিন আইড মনস্টারের কথা মনে আছে কিনা তোমরা, ওখানে ওই যে ফেট আসলে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে কিভাবে, এনভিয়াসলি তাকাচ্ছে, মানে ঈর্ষান্বিত হয়ে ফেট আমাদেরকে আলাদা করে দিচ্ছে বা এক হতে দিচ্ছে না আমাদেরকে। ফেট অ্যালাউজ ওয়ান ইউনিয়ন ইন আওয়ার জার্নি অফ লাভ মেকিং, বাট ডিবার্স অ্যানাদার ইউনিয়ন ইন আওয়ার জার্নি অফ মেকিং। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দি পোম, রাইট? এখন হলো হাউ লং ডু উই হ্যাভ টু গো, আমাদের আর কতক্ষণ বাকি আছে? 18 minutes. So next thing you need to do, you need to write a reflection paper on this poem. একটা reflection paper লিখবা, and it has to be at least 3 paragraphs. Reflection paperটা at least কমের পক্ষে 3 paragraphs হতে হবে। প্যারাগ্রাফের সাইজ তোমার এতটুকু হতে পারে, এতটুকু, ডিপেন্ডিং অন ইউর রাইটিং স্টাইল। হ্যাঁ, আমি একটু শেষ করি। হ্যাঁ, 3 প্যারাগ্রাফে লিখে সেটা আগামীকালের ক্লাসে এই পর্যন্ত যত লেখা লিখেছো, all writings you need to submit to me. If I am not available in my room, just leave it there in my room. I'll check it, and next day you come to the class, আমার কাছ থেকে গেলে কালেক্ট করে নিয়ে যাবা, কারেকশন না, অল আগামীকাল পর্যন্ত যা লিখবা সব আমাকে জমা দিয়ে যাবা। হ্যাঁ, ঠিক আছে? এবং এটার উপরে পার্টিকুলারলি ইউ উইল রাইট এ রিফ্লেকশন পেপার অর অ্যানালিসিস পেপার, অর ইউ ক্যান সে অ্যাপ্রিসিয়েশন, হ্যাঁ, ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন, অ্যানালাইজ দ্য পোয়েম ফ্রম ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গলস, ফ্রম ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস, হ্যাঁ, including the discussion about a poetic meter, rhyme, rhythm, metaphor, simile, theme, summary, everything, right? ঠিক আছে? তাহলে is it clear? রিফ্লেকশন পেপার অ্যাটলিস্ট 3 প্যারাগ্রাফে হতে হবে, একটা সেপারেট পেপারে লিখবা, আর আগের যত লেখা আছে সবগুলো স্টেপল করবা, উপরে তোমার নাম, কোর্সের নাম থাকবে, কিন্তু এগুলো তো দিতে হবে। আমি I told you, I made it very clear to all of you that each week you need to submit. That's so professional. I will highly appreciate that. আমি সেটা করছি না। হ্যাঁ, আমিও এটাই করতাম, আমি আমার স্টুডেন্ট লাইফে এটাই করতাম। হ্যাঁ, ডাবল স্পেস, ইন দ্যাট কেস মেক শিওর দ্যাট ইউ আর গিভিং ডাবল স্পেস। আর 12 ফন্ট, 14 ফন্ট দিলে মনে হচ্ছে যেন শাউটিং, সামওয়ান ইজ শাউটিং। হ্যাঁ,
ফন্টটা 12 দিবা, হ্যাঁ, হেডলাইন 14 দিবা, আর ব্ল্যাক হবে, হ্যাঁ, ব্ল্যাক, এই ডাবল স্পেস দিবা। সেটা আমি বলি না কারণ সামওয়ান মাইট নট বি ফিলিং কমফোর্টেবল অর ইজি টাইপিং, এই জন্য যে টাইপিং দিতে চায় টাইপিং দিতে পারে, বাট ইট হ্যাজ টু বি ইউর ওন ক্রিয়েশন। এই লেখাটা তোমার নিজস্ব হতে হবে, যাই হোক অরিজিনাল রাইটিং, হ্যাঁ, কারো কপি করা না। তুমি যা বুঝছো দ্যাটস এনাফ, বি হ্যাপি উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ, হ্যাঁ, নিজের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো, হ্যাঁ, আরেকজনেরটা না নিয়ে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, প্লেজারিজম করা যাবে না। ইয়েস, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ আদার পার্সনস ওপিনিয়ন্স ইন ইউর রাইটিং ফর দি সেক অফ ইউর আর্গুমেন্ট or for the sake of the establishment of your argument, you can use other people's opinions in your writing, but in that case, acknowledge. Yeah, you need to acknowledge that one. সেটা acknowledge করবা কিভাবে আমি অন্য দিনে দেখিয়ে দিয়েছি। আঞ্জুমান ছিল, জুবায়ের ছিল, বাইরেই প্রেজেন্ট, ওকে, ওরা তোমাদেরকে একটু এক্সপ্লেন করে দিবে, প্রয়োজনে হাতে কলমে দেখিয়ে দিবে, হ্যাঁ, সেটা কোনো অপরাধ না, সোর্স উল্লেখ করা লাগবে। তো এই রিফ্লেকশন পেপারের জন্য ওটা না করলেও চলবে, মোটামুটি তুমি যা বুঝছো কবিতা নিয়ে তা লিখবে, ঠিক আছে? এখান থেকে কোট করতে পারো কোটেশনের মধ্যে, ঠিক আছে? কালকে তো নাম্বার 1, এটার উপরে রিফ্লেকশন পেপার লিখবা, লিখে এই রিফ্লেকশন পেপারটা আগামীকালকে এবং আগের যত লেখা আছে সবগুলি সহ আমাকে কালকে জমা দিবা। নেক্সট ক্লাসে যখন আসবা এর মধ্যে আমি চেক করে রাখবো, এটা নিয়ে যাবা, কারেকশনগুলি দেখবা, ঠিক আছে? দ্যাটস অল। এবার বলো তোমাদের কোনো, আমি যদি নাও থাকি আমার রুমে এটা রেখে দিবা, হ্যাঁ, ঠিক আছে? ওকে। আর ফাতেমা, ওকে, সো ক্যান উই জাস্ট স্টপ দিস অর ইনফর্মাল ডিসকাশন? ওকে। Okay, finally, let's finish the class, okay? And before the nature of my class is that I usually follow the structure that when I end the class, one of my students says something and put some comments about the class. এখন থেকে this will be followed. And who is going to end the class? আমি ক্লাস শেষ করব, someone else will end the class with some of his or her comments about today's session. Okay, anyone? I'm not going to force or indicate someone. Someone will end the class with some concluding comments. You can. Okay, so you need to use this one. Okay, you can use your you can Okay, I talk about some personally. important features of the discussion, and you can talk about your own feelings about the class. That is the end of the class. Well, in today's class, we discussed about Andrew Marvell's poem, The Definition of Love, where the themes are sadness, spiritual love, union, fate. So we learned about love and about spiritual love, how physical love will be the end of fate. Yeah, that's all. And My personal feelings about that class. I personally enjoyed today's class. I enjoy such classes where we have to sit in half circles and recite the poems. These are my personal favorite classes where we all get to engage rather than hearing lectures. Yeah, that's all. Thank you.